So what do? I'm studying to be an actress. You? I'm a longshoreman. Although starting next Monday, I'm doing something a little more glamorous. Oh, what's that? Night cashier at a cafeteria. 파티에서 서로에게 첫눈에 반한 남자와 여자가 있습니다. So much for the debut of the Laura players. And she was very disappointing. But I'll go there again someday. Sweetheart. Hi. Oh, hi. Well, I guess it wasn't a triumph or anything, was it? 눈에서 꿀이 뚝뚝 떨어지던 두 사람이었지만 결혼은 많은 것을 I 바꿔놓은 just don't want you 듯합니다. feeling bad about it, that's all, because it's not worth it, you know? It's bad enough having to live out here amongst these people. Number one, it's not my fault that the play was lousy, okay? Number two, it sure as hell isn't my fault that you didn't turn out to be an actress. And the sooner you get over that little piece of soap opera, the better off we're both going to be. Number three, I don't happen to fit the role of dumb, insensitive suburban husband. You've been trying to lay that crap on me ever since we moved out here. April! Wait a minute, I don't deserve this! You're always so wonderfully definite on the subject of what you do and don't deserve. Wait a minute! You can call yourself a man. 이러려고 시작한 대화가 아닌데 어쩌다 이렇게 되어버렸는지 알 수 없습니다. 결혼 초반을 회상하는 그녀. Sweet little house, sweet little setting. Simple, clean lines, good lawns, marvelous for children. Charming, isn't it? 한편 신입사원과 조금 묘한 분위기를 내뿜는 프랭크도 보입니다. 그리고 이 집을 소개시켜준 이웃이자 부동산 중개업자인 헬렌이 집에 찾아옵니다. He's in Pleasant Brook. Psychiatric. It would do him a world of good to meet a young couple like you. Well, we'd love to meet him. Thank you. You weren't like my other clients. You were different. I'm 30 years old today. 결국 근무 시간에 딴짓을 하고 있는 프랭크. My old man worked at Knox. I hope to Christ I don't end up like you. Now here I am, a 30-year-old Knox man. 이 시각 에이프릴은 청소 도중 사진을 보고 깊은 생각에 빠집니다. People are alive there, not like here. Really feel them. 양심은 있는 건지 집에 들어가는 것을 주저하는 프랭크입니다. I'm sorry for everything. Just wait here till I call you, okay? Okay. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daddy. Happy birthday to you. Paris. What? You always said it was the only place you'd ever been that you wanted to go back to, the only place that was worth living. What kind of a job could I possibly get? You won't be getting any kind of a job. For one thing, what exactly am I supposed to be doing while you're out earning all this money? That's the whole idea. And when you figure it out, you'll have the time and the freedom. There was nothing in the world you couldn't do or be. When you first met me, I was a little wise guy with a big mouth. You that's were all. not. Don't you know? Most beautiful and wonderful thing in the world. 파리로 이사가는 것에 크게 반대하던 프랭크도 결국 이에 동의하게 됩니다. Be just as likely to discover it here as there. I don't think it's possible to discover anything on the 15th floor of the Knox building. And I don't think any of you do either. 잊고 살아왔던 자신의 모습을 일깨워준 아내 덕분에 하루가 즐거워지죠. 그리고 영화는 그들의 절친한 친구인 캠벨 부부를 비춥니다. Chef! 그러나 조금 묘해 보이는 표정의 셉. To Paris.
Because we've always wanted to, because the kids are young enough, because it's beautiful. So what's the deal, Frank? You get a job over there or what? Finally figure out what I want to do with my life, Shep. While she supports you. You know, we're not getting any younger, and we don't want life to just pass us by. I mean, we'll certainly miss you both, won't we, sweetie? Cheers. Bathrobe all day, picking his nose while his wife goes out. 사실은 부러웠던 걸까요? My God, their faces. I just kept thinking, this is it, you know? This is the truth. Big deal, huh? Looks like he wants to talk to you. Frank, good to see you. You know work hard? Frank, this is a crackerjack. What a horse's ass. 그리고 드디어 헬렌은 정신이 불안정한 아들을 데리고 프랭크와 에이프릴의 집에 도착합니다. What do you do, Frank? Nothing interesting about it at all. You want to play very nice house, very sweet house, then you've got to have a job you don't like. Sorry, Frank. Oh, don't be. Actually, John, I agree with everything you just said. We're moving to Paris. 안정적인 가족의 모습을 보여주고자 이들을 찾아온 헬렌이었기에 아들 존은 에이프릴의 말에 엄마를 비웃습니다. What do you say? I hear you're a mathematician. I think mathematics must be dull. I like a girl, Frank. Me too. So what do a couple of people like you have to run away from? Running from the hopeless emptiness of the whole life here, right? Plenty of people are on to the emptiness, but it takes real guts to see the hopelessness. Wow. He's the first person who seemed to know what we were talking about. Living life as if it matters, then I don't care if we're completely insane. I'm assembling a team. Men like you. Computers. I worked as a salesman for Knox for almost 20 years. There's no reason you'd remember him. More of a personal thing. I hope you understand. Frank, let me tell you something my father told me. A man only gets a couple of chances in life. If he doesn't grab them by the balls, it won't be long before he's sitting around wondering how he got to be second-rate. I heard you were getting promoted. I guess your dad would have been real proud, huh? So maybe 그렇게 프랭크는 또다시 에이프릴을 배신하죠. But I already explained to you the big things are going to be hard to pack. But she can have my bear. I don't believe you. Did something happen this morning? I'm pregnant, that's all. Till now to tell me? No, what I thought. I don't know what I thought. We don't have to let this stop us from going, do we? As long as we take care of it before 12 weeks, it's fine. We've got to be together in this, Frank. 12 weeks, so we have time to decide, right? So, Frank, how's work? Suddenly I'm the bright young man. That's always the way, ain't it? It's just kind of ironic, don't you think? The point is, we could be happy here, at least for a little while. Won't you still be wasting your life toiling away at a job you find ridiculous? Maybe we let that be my business, all right? Your business? You don't want to go, do you? I support you, don't I? I pay for this house. I work 10 hours a day at a job I can't stand. You don't have to. Bullshit. 수건을 찾던 프랭크는 충격적인 것을 발견합니다. What the hell are you gonna do with this? First 12 weeks, it's perfectly safe. That's now, April. Don't I get a say? Of course you do. It would be for you, Frank, don't you see? So you can have time, just like we talked about. How can it be for me when the thought of it makes my stomach turn over, for God's sake? Then it's for me. Tell me we can have the baby in Paris. Frank, tell me we can have a different life, but don't make me stay here, please. The only reason we moved out here was because I got pregnant. Then we had another child to prove the first one wasn't a mistake. I mean, how long does it go on? It's some sort of a goddamn punishment. I love my children, Frank. How do I know you didn't try to get rid of her, or Michael for that matter? No. How do I know you didn't try to flush our entire fucking family down the toilet? That's not true. Of course I didn't. But how do I know, April? Doesn't buy a piece of rubber tubing to give herself an abortion so she can live out some kind of a goddamn fantasy. 하지 말아야 할 말까지 하고만 두 사람. We can be happy here. We're gonna be okay. I promise. Always seemed a touch unrealistic.
I suppose it's none of my business, right? No, no. I suppose it isn't. Back together again. 에이프릴은 이제 프랭크의 얼굴도 쳐다보고 싶지 않습니다. She's still pretty blue about Paris, huh? Think she'll be okay? Oh, sure. Give us girls a couple of days and we can get over anything. I'm so sorry. Drive Millie home, then go home yourself. That takes care of both sitters. Then Shep can take me home later. Yeah, that's fine by me. Wanted out, huh? I wanted in. It didn't have to be Paris. Married, 2 kids. Should be enough. You're the Wheelers. You're a terrific couple. Everybody says so. 셰프가 춤을 추던 에이프릴은 결국 그와 선을 넘게 되죠. I love you. Be quiet for a minute. Then you can take me home. It's beautiful out. As a matter of fact, there is something I'd like to tell you about. A girl I hardly even know. And if I weren't sure of that, I guess I 프랭크는 never told you 개소리를 about it. 시전합니다. Why did you? Prove something. No. Why did you tell me about it? What do you mean? Is it supposed to make me jealous or something? In other words, you don't care what I do or who I fuck or anything, hmm? I guess that's right, I don't. Don't you understand that I want you to care? I know. You know goddamn well you love me. You think so? You know goddamn well. Yoo-hoo! April here's pregnant. Congratulations! Don't people have babies in Europe? Suppose we just say that people anywhere are... What's the real reason? Comfy here in the old hopeless emptiness after all. Let's go, son. Come on, John. If making babies is the only way he can prove he's got a pair of balls. You fucking... No! He's not well, Frank! I'm so sorry. Right. Sorry. Oh. I'm glad I'm not gonna be that kid. It's the inability to relate to another human being. It's the inability to love. If black could be made into white by talking, you'd be the man for the job. So now I'm crazy because I don't love you, right? Is that the point? No, wrong! You're not crazy, and you do love me. That's the point, April. I hate you. Come on, stop this, April. Fuck you and all your hateful... What are you gonna do now? You're not worth the powder it would take to blow you up. What the hell are you doing in my house if you hate me so much? Why the hell are you married to me? What the hell are you doing carrying my child? I wish to God that you had. 도를 넘었다는 것을 느낀 프랭크는 집을 떠나는 에이프릴을 재빨리 뒤따라갑니다. I didn't mean that. Honestly, I didn't mean what I said. Still talking? I need to think. Can't you see that? I need to think. Let's come back to the house. What are you doing out You here, want April? me to scream again, Frank? Because I will. I mean it. 꿈과 현실의 기로에 놓인 에이프릴. 그렇게 아침이 밝아옵니다. Good morning. Good morning. It's kind of nice having breakfast without the kids for a change, huh? Yes. I mean, it's kind of an important day for you, isn't it? Yes, that's right. What exactly do you think you'll be doing in your new job? Really big computers. Thousands of individual vacuum tubes. You should value what you do, Frank. You're obviously good at it. I don't know when I've ever had a nicer breakfast. I enjoyed it too. You don't hate me or anything? No, of course I don't. Have a good day. Okay then. So long. 수많은 싸움과 폭언에도 그녀를 정말로 사랑하는 프랭크입니다. 하지만 에이프릴의 속마음은 달랐습니다. I'm not feeling any better. That's really why I called. Don't call them in. Just give them each a kiss for me. Tell them. Oh, you know. All
All right. 아이들을 돌보고 있는 밀리는 구급차 소리에 창밖을 바라봅니다. She did it to herself, Shep. She did it to herself. 그러나 셉이 잠시 자리를 비운 사이 에이프릴은 사망하고 맙니다. No, not back here. Too many memories, I think. Every spare moment he has, he's... You all right? I don't want to talk about the Wheelers anymore. Daddy, watch. Watch, Daddy. And the Braces are the only really suitable people I've ever found for it. Well, except for the Wheelers, you mean? Whimsical for my taste. A bit neurotic. I never stressed it, but they were often very trying people to deal with. The main reason that the little house was so hard to sell was because they... 보청기 소리를 줄여버린 헬렌의 남편의 모습과 함께 영화 레볼루셔너리 로드는 끝이 납니다. 이 영화 레볼루셔너리 로드의 감독은 제 채널에도 리뷰한 적이 있던 명작 아메리칸 뷰티를 연출한 샘 멘데스입니다. 아메리칸 뷰티가 1990년대 미국 중산층 가족을 주인공으로 앞세워 그 아무도 쉽게 말을 꺼내지 못했던 가장 역할의 붕괴, 가정 내 폭력과 혼란, 개인의 감정을 숨겨야만 하는 사회를 비판했다면 레볼루셔너리 로드는 1950년대 미국 중산층 부부의 이야기를 통해 이제는 무너져버린 아메리칸 드림, 그리고 현실과 이상의 충돌이라는 슬픈 이야기를 전하고 있습니다. 많은 이민자들이 아메리칸 드림이라는 꿈과 기대를 안고 미국으로 온 것처럼 프랭크와 에이프릴 또한 새로운 삶을 위해 혁명의 길이라고 번역할 수 있는 레볼루셔너리 로드로 이사를 오게 되죠. 그러나 현실에서 이 부부가 할 수 있는 혁명이라고는 기껏해야 외도뿐입니다. 그렇다면 왜 이 두 사람은 행복해질 수 없었는지 조금 더 알아볼까요? 첫 만남에서부터 우리는 프랭크와 에이프릴은 서로 다른 가치를 추구하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 에이프릴은 배우 지망생이었고 프랭크는 낮에 항만에서 일을 하는 것도 모자라 저녁에는 식당 야간 점원으로 일을 하던 성실한 남자였죠. 즉, 에이프릴은 자신의 꿈을 쫓아가던 이상을 추구하던 여자였고 프랭크는 돈을 열심히 벌어야 한다고 생각했던 현실적인 남자였죠. 이렇게 다른 성향을 갖고 있었지만 이 두 사람은 사랑에 빠질 수밖에 없었습니다. 아무리 현실에 치이는 사람이어도 마음속에 꿈 하나는 모두 갖고 있으니까요. 그리고 이상만을 좇는 사람도 언제나 현실적인 것을 걱정하고 꿈과 현실 사이에서 끊임없이 고뇌하기 때문이죠. 프랭크와 에이프릴이라는 인물은 쉽게 말해서 영화적 비유라고 생각하시면 좋을 것 같아요. 그렇기 때문에 파티에서의 첫 만남은 그저 호기심으로 끝나지 않았고 영화는 결혼 생활을 꽤나 한 부부로서의 프랭크와 에이프릴을 보여주면서 본격적으로 시작되죠. 본인이 그 어떤 사람들보다 연극이 좋지 않았다는 것을 더 잘 알았고 이 때문에 홀로 분장실에서 눈물을 쏟아냅니다. 그러나 남편 앞에서는 아무렇지 않은 척 괜찮은 척을 하죠. 이때부터 그녀는 어떤 꿈과 현실이 부딪힐 때 그 문제를 자신만의 개인의 문제로 넘겨두려 합니다. 이렇게 에이프릴은 평생의 꿈인 배우로서의 삶과 현실적인 선택, 두 아이의 엄마로서 가정에 충실한 삶 사이에서 결정을 내리지 못하고 있습니다. 자신의 오랜 꿈을 버리기까지는 시간이 필요한데 현실적인 남자인 남편 프랭크는 자꾸만 아내에게 그까짓 거 빨리 털고 일어나 버리라는 식으로 상처를 회복할 수 있을 만한 시간적 여유를 전혀 주지 않습니다. 만약 에이프릴이 자신의 고민을 프랭크에게 털어놓았다면, 그리고 프랭크는 에이프릴에게 생각할 시간을 주었다면 부딪힐 일이 없었겠죠. 그러나 앞서 언급했듯 프랭크는 현실을, 에이프릴은 이상을 상징하는 인물이기 때문에 그들의 충돌은 필연적입니다. 이렇게 관계는 파국으로 치닫는 듯 하다가 에이프릴은 돌파구를 발견합니다. 바로 파리에서의 삶이었죠. 이는 레볼루셔너리 로드, 혁명의 길에 살던 부부가 세상에서 가장 유명한 혁명이 일어났던 도시로 가려는 재미있는 비유이기도 합니다. 아이러니하게도 이들이 이 아름다운 집에서 혁명을 이룰 수 없었던 이유는 이 집에 오게 된 이유, 즉 혁명을 시작하게 된 이유 때문입니다. 행복해지고 싶어서 이 아름다운 집을 선택한 것이 아니라 첫 아이를 임신했기 때문에, 직장 때문에 이곳에 왔기 때문이죠. 이상주의자 에이프릴에게는 언제나 새로운 꿈과 이상이 필요합니다. 바로 이것이
그녀가 파리로 가는 것에 유달리 집착한 이유죠. 그러나 프랭크에게 승진, 더 깊게는 평생을 말단 직원으로 일했던 아버지의 트라우마에서 벗어날 수 있는 기회가 와버렸고 현실적인 프랭크는 이 유혹을 뿌리칠 수 없었습니다. 그렇게 다시 현실과 꿈은 부딪히게 되는 것입니다. 망가질 대로 망가진 사이이지만 프랭크는 여전히 에이프릴을 놓지 않습니다. 앞서 말했듯 아무리 현실적인 사람이어도 마음속에는 꿈이 있고 그 꿈을 실현시키고 싶어 하니까요. 이 영화에서 에이프릴은 딱 한 번 현실적인 결정을 내리는데 바로 큰 충격을 안겨주는 자가 낙태입니다. 임신 12주 후에 낙태를 시도한다면 본인이 위험해진다는 것을 에이프릴은 잘 알고 있습니다. 그리고 자신이 죽을 것을 알았기에 프랭크를 배웅하며 아이들에게 전화를 걸며 구슬프게 울었던 것이죠. 한마디로 이상주의자였던 에이프릴은 자살을 선택하며 현실적인 사람이 되어버린 것입니다. 그렇게 이상과 꿈을 상징하던 혁명의 길을 위해 살던 여자 에이프릴은 사망하며 우리 사회에서 아메리칸 드림은 현실에 부딪혀 죽어버렸다라는 것을 이야기하며 영화는 끝이 나게 됩니다. 영화 레볼루셔너리 로드 저의 한 줄 평은 혁명의 길 위에 살 수 있는 혁명은 없었다 입니다. 타이타닉 이후로 정말 오랜만에 호흡을 맞춘 케이트 윈슬렛과 레오나르도 디카프리오의 신들린 연기와 감독 샘 맨데스의 어마무시한 연출을 놓치고 싶지 않으시다면 이 영화를 보시길 추천드립니다. 이번 리뷰 재밌게 보셨다면 좋아요와 헤드터닝 페이지 구독과 알림 부탁드릴게요. 우리는 다음 영상에서 다시 만나요. 안녕.